Now, as you know, I recently traveled to Ethiopia, where I had a very productive discussion with Prime Minister Abiy and his team. I also met with Ejjennoo US, the TPLF signatory to the November 2nd cessation of hostilities agreement, who was just selected to be the leader of its interim administration. Akkuma beektan gara Itoophiyaatti maleen ture. Ministeera muummee Abiy Ahmed fi garee isaanii waliin marii bu'a qabeessa geggeessineerra jedheen yaada. Akkasumas garee TPLF bakka bu'uun waliigaltee nagaa buusuu kan mallatteessanii fi yeroo ammaa hoogganaa mootummaa yeroo Tigraay ta'anii kan filataman Geetaachoo Raddaa waliin wal argeen ture. Gareen lamaan waraana dhaabuuf waliigaltee irra gahuu fi erga waraanni dhaabbateen boodas waliigaltee gahame hojiitti hiikuuf tarkaanfilee fudhatan irratti mari'anneerra. Naannichatti nagaa buusuuf tarkaanfileen jajjabeessoo garaagaraan fudhatamanii jiru. Biyyattiitti haqni yeroo ce'umsaa akka mirkanaa'uufis mootummaan Itoophiyaa jalqabbii gaarii mul'isaa jira. Haa ta'u malee nagaan qabatamaan akka bu'uuf yakkoota garee hundaan raawwatamaniif beekamtiin kenname gaafatamni jiraachuu akka qabu yoo goonedha. But as I discussed with both sides during my visit, to build a durable peace, there must be acknowledgement of the atrocities committed by all parties, as well as accountability together with reconciliation. Tibbana daawwannaa hojii guyyaa tokkoof Itoophiyaa kan turan ministeerri haajaa alaa Ameerikaan Toonii Bilinkan gara biyya isaaniitti deebi'anii osoo hin bubbulin ibsi bal'aan dhimma yakka waraanaa Itoophiyaatti raawwatame irratti kennan xiyyeeffannoo miidiyaalee, dippiloomaatotaa fi namoota siyaasaa garaagaraa harkiseera. These are pictures of Tigrayan victims, husbands, fathers, sons. Many show victims restrained using the same small gauge yellow electrical wire identified by eyewitnesses as having been stored in the electric goods warehouse in Humera. CNN spoke to multiple eyewitnesses and international and local forensic experts. Most of the victims were tortured, executed, piled on top of each other, most likely in a facility or a mass grave before ending up in the river. After examining the bodies, experts were able to pinpoint one of the techniques used. Victims had their arms tied back at the elbows in an excruciatingly painful torture position. Dhimma waraana kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf walitti fufiinsaan geggeeffamee fi taateewwan waraana kanaan wal qabatanii mudatan irratti ejjennoo Ameerikaa kan ifoomsan Antoonii Bilinkan. Ameerikaan humnoonni waraana kaabaa keessatti qooda fudhatan hunduu yakka waraanaa raawwataniiru ejjennoo jedhu irra geesseetti. Lixa Tigraayitti humnoonni Amaaraa yakka sanyii dhabamsiisuu yookaan ethnic cleansing fi yakka namooma irratti raawwatamu crime against humanity raawwataniiru jedhan. Bilinkan ejjennoo mootummaan Ameerikaa taateewwan waraana kaabaan wal qabatanii mudatan irratti qabate kana kan ifoomsan sananni gabaasa waggaa kan bara 2022 haala qabatamaa qabeensa mirgoota namoomaa biyyoota garaagaraa keessatti mul'atu irratti ministeera haajaa alaa Ameerikaatiin qophaa'e kaleessa ifa ta'uu hordofeeti. Sananni gabaasa waggaa Ameerikaan ifa taasifte kun dameelee jaatti kan qoodame wayitaa ta'u haala qabeensa mirgoota namoomaa biyyoota 196 keessatti mul'atu kan hammateedha. Antoonii Bilinkan gabaasa waajjira isaaniitiin qindaa'e kana ilaalchisuun dubbataniin hammam haala qabatamaa bara 2022 keessa Iraan, Afgaanistaan, Barmaa, Chaayinaa fi Kiyubaa keessatti ture tuttuqanis irra jireessi dubbii isaanii dhimma Itoophiyaa ture. The conflict in northern Ethiopia was devastating. Men, women and children were killed. Women and girls were subject to horrific forms of sexual violence. Thousands were forcibly displaced from their homes. Entire communities were specifically targeted based on their ethnicity. Waraanni kaaba Itoophiyaa waraana diigumsa cimaa hordofsiise ture. Dhiiraa dubartii daa'ima osoo hin jedhin hedduun ajjeefamaniiru. Dubartoonni miidhaa saalaa hamaaf saaxilamaniiru. Kumaatamni qe'ee isaanii irraa godaansifamaniiru. Hawaasni guutuun sababa eenyummaa isaatiif addatti xiyyeeffannoo keessa galfameera. Many of these actions were not random or a mere byproduct of war. They were calculated and deliberate. Gochoonni kunniin irra jireessi isaanii tasa kan raawwataman yookaan wal waraansa gidduutti kan mudatan miti. Itti yaadamee karooraan kan raawwatamedha. After the department's careful review of the law and the facts, Waajjirri haajaa alaa Ameerikaa humnoonni wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti qooda fudhataa turan martii yakka waraanaa raawwataniiru ejjennoo jedhu irra kan gaheef seeraa fi dhugaa lafarratti mul'ate of eeggannoo jabaan erga qorateen boodadha jedhan Antoonii Bilinkan. Qorannoo geggeeffameen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa, waraanni Eertiraa,
humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi humnoonni Amaaraa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti yakka waraanaa raawwataniiru ejjennoo jedhu irra geenyeerraa jedhan. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa Tigraay keessatti ajjeechaa dirqiin gudeeduu fi yakkoota saalquunnamtii wal qabatan biroo akkasumas dararaa fi yakka namoomaa crime against humanity raawwachuu isaanii mirkaneeffannee jedhan. After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense Forces, Eritrean Defense Forces, Tigray People's Liberation Front Forces, and Amara forces committed war crimes during the conflict in northern Ethiopia. Members of the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, and Amara forces also committed crimes against humanity, including murder, rape, and other forms of sexual violence and persecution. Yakkoota humnoonni Amaaraa addatti naannoo lixa Tigraayitti raawwatan jedhame irrattis yaada kennaniin humnoonni Amaaraa dhalattoota Tigree lixa Tigraay keessa jiraataa turan irratti yakkoota namoomaa raawwataniiru, uummata humnaan qe'ee isaanii irraa buqqisanii godaansisaniiru, yakka sanyii dhabamsiisuutu raawwatame jedhan. Members of the Amara forces committed the crime against humanity of deportation or forcible transfer and committed ethnic cleansing through their treatment of Tigrayans in western Tigray. They're buried near the river in a shallow grave in hope that one day they will be exhumed and reburied in their homeland. For now, though, there are only 2 shovels and a pick. Others join in, pushing the earth with their bare hands. Laid to rest on unconsecrated ground, the Christian Tigrayans desperately try to give respect to their dead, marking the grave with a makeshift cross held together with a single face mask. A new dawn rises. Witnesses and local authorities tell us it brings with it 11 new bodies. For months now, we have been investigating atrocities committed by Ethiopian and allied forces in Tigray. It's clear to us this marks a new chapter in the ethnic cleansing of the region. Waliigalaan yakkoonni waraana kaaba Itoophiyaan wal qabatanii raawwataman waan akka tasaa mudatan miti, taatee wal waraansa gidduutti mudatan akka ta'anitti kan ilaalamanis miti kan jedhan Antooni Bilinkan irra jireessi isaanii itti yaadamee karoorfamee kan raawwataman ta'uu dubbatu. Waraanni kun erga naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'ateen booda ammoo humnoota Tigraay dabalatee qooda fudhattoonni waraanichaa hundi yakka waraanaa raawwatame keessatti qooda fudhachuus mul'isa gabaasni waajjira isaaniitiin ifa ta'e. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan dhimma yakka suukanneessaa lixa Tigraayitti raawwatamuun mirkanaa'ee kana duras dubbachuun isaanii ni yaadatama. Humnoota naannicha weeraraniin yakki sanyii dhabamsiisuu ethnic cleansing raawwatame jedhanii turan. We have, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amara, that are there. They need to come out, and a force that will not abuse the human rights of the people of Tigray or commit acts of ethnic cleansing, which we've seen in western Tigray, that has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation into what took place there. Lixa Tigraay keessa humnoonni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa jiru. Humnoonni kun gadi lakkisanii bahuu qabu. Sarbamiinsi mirgoota namoomaa uummata Tigraay irratti raawwatamu yakki sanyii dhabamsiisuu Tigraayitti argaa jirru dhaabbachuu qaba. Haala garasitti raawwatame irratti qorannoon walabaa akka geggeeffamu gaafatamni guutuun akka jiraatu barbaanna. After examining the bodies, experts were able to pinpoint one of the techniques used. Victims had their arms tied back at the elbows in an excruciatingly painful torture position. Hammam sarbamiinsi mirgoota namoomaa fi yakkoonni raawwatamuu mirkaneeffanne ammatti imaammata Ameerikaan biyyoota waliin hordoftu kan jijjiirudha jechuu baannus yakkamtoonni seeratti dhihaatanii gaafatamummaan malu akka jiraatu gochuuf ejjennoo hin raafamne qabnaa jedhu Antooni Bilinkan. Gabaasni waajjira isaaniitiin ifa ta'e kunis adeemsa haqa lammiilee nagaa galchuu fi kabaja mirga namoomaa mirkaneessuuf deemamu irratti gahee olaanaa akka qabaatutu amanama. Waggaa tokkoon dura dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree mirgoota namoomaa yakkoonni waraana kaabaan wal qabatanii raawwataman yakka waraanaa yookaan war crime ta'uu dhabuu isaanii
akkasumas yakka namoomaa yookaan crime against humanity kan hiikamu tahuu dhabuu isaanii akka qulqulleessuuf garee qorattoota idil addunyaa hundeessee garee Itoophiyaatti bobbaasuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee gareen qorattoota idil addunyaa kun jalqabumarraa hundaa'uu jabeessee mormaa kan ture mootummaan Itoophiyaa erga gareen kun hundaa'e boodas miseensoti garichaa gara iddoowwan yakki itti raawwatame jedhameetti malanii qorannoo akka hin taasifneef karaatti cufee qorannoo dhimmicha irratti taasifamus danqee ture jira. Mootummaan Itoophiyaa dhiheenya kana ammoo qorannoon yakka waraana kaabaa irratti eegalame waliigaltee nagaa buusoo Piriitooriyaa kan of duuba deebisu tahaa jechuun adeemsi kun akka addaan cituuf gaaffii doorsisaan dabalame dhiheessaa ture jira. Haa ta'u malee waraana kaabaa dhaabsisuu fi waliigalteen nagaa buusuu akka mallattaa'u gochuu dabalatee adeemsota deemamaa turan keessatti dhiibbaan ishee olaanaa ta'uun kan himamu Ameerikaa biratti doorsisi waliigaltee nagaa diiguu fi gaafatamni akka hin jiraanne gochuu kaayyeeffate kun fudhatama waan argate hin fakkaatu. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antooni Blinken imala tibbana gara Finfinneetti taasisaniin dhimmoota garaagaraa irratti ministeera muummee Abiy Ahmed, itti aanaa isaanii ministeera Haajaa Alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas dubbii himaa mootummaa naannoo Tigraay kan turan Obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee qaamolee garaagaraa waliin marii taasisan irratti dhimmi waliigaltee hojiitti hiikuu fi gaafatamni akka jiraatu gochuu dhimma mariif hin dhiyaanne tahuu cimsanii hubachiisuutu himama. Waliigaltee gahame kana karaa guutuu ta'een hojiitti hiikuu fi gaafatamummaan akka jiraatu gochuun dhimma gama Ameerikaan akka ejjennoo jabaatti qabatame tahuu fi ejjennoon jabaan gama kanaan jiru qaama mara biratti akka hubatamu gochuu irratti kan fuulleffate akka ture mul'isu ibsoonnii fi gabaasaaleen daawwannaa kana booda bahan. The Ethiopian government is taking the first steps toward transitional justice. But as I discussed with both sides during my visit, to build a durable peace, there must be acknowledgement of the atrocities committed by all parties, as well as accountability together with reconciliation. Gabaasni sarbama mirgoota namoomaa waajjira ministeera Haajaa Alaa Ameerikaatiin ifa tahee fi dubbiin Antooni Blinken amma dhimmicha ilaalchisuun dubbatanis irra jireessaan waa'ee Itoophiyaa irratti kan fuulleffate ta'uun ammoo ejjennoon Ameerikaan yakkoota Itoophiyaatti raawwatamaniif gaafatamni akka jiraatu gochuu irratti qabatte jabaa tahuu irra deebiin kan mirkaneessu ta'eera. Before hunger, there was war. Last year, the hills surrounding Bomba erupted. Tigray was at war with its own country, Ethiopia. Hammam gama mootummaa Itoophiyaatiin daawwannaan Antooni Blinken ulaawwan sababa waraana kaabaatiin biyyattiitti cufaman deebisanii banuuf kan gargaarudha abdii jedhu kan uume ta'us ejjennoon dhimma gaafatamummaa waraana kaabaa irratti gama Ameerikaatiin qabatame kun kan mootummaan Itoophiyaa barbaaduun faallaa ta'e gadi bahuun ammoo hariiroo abdatame kana mamii keessa buuseera. Ethiopia, which is Africa's second most populated nation, publicly accused Washington of meddling in its internal affairs, supporting the TPLF rebel group, and then threatened to reassess the bilateral relationship between the two countries. After all this, you may ask, why is Ethiopia still working with the United States? Hanga qophiin kun qindaa'etti gabaasa ministeera Haajaa Alaa Ameerikaan ifa tahee fi ejjennoo mootummaa Ameerikaa Antooni Blinken labsan kan irratti deebiin mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa fi TPLF'n kenname jiraachuudha baatus ejjennoon Ameerikaa kun isaan kabajamuu mirga namoomaaf watwaataa turanii fi miidhamtoota haqa firaa fi aantii isaanii darbees haqa uummata isaanii dheebotaniif gammachuu ta'uun kan gaaffii keessa seenu miti. Gabaasni gama Ameerikaatiin ifoome kun waraana kaaba Itoophiyaa keessatti yakki waraanaa fi yakkoonni namoomaa suukanneessoon raawwatamuu mirkaneessuun adeemsa haqa lammiilee waraana kaabaatiin miidhamanii galchuu keessatti shoorri qabaatu olaanaa ta'uutu amanama. Haa ta'u malee haqni isaan guddaa xiqqaa osoo hin jenne sababa eenyummaa isaaniif darraa hanga duguuggaa sanyiitti gahee dhandhamanii kan galu gaafa yakkamtoonni yakka raawwataniif seeratti dhihaatanii adabbii malu argatanidha yaanni jedhu kan hedduun itti waliif galan taheera. Yakkoota waraanaa fi namoomaa osoo addunyaan iyyitu miira akka feeteen raawwataman kanaaf eenyutu seeratti dhihaata? Murtoon isaan yakkamtoota jedhaman irratti darbuuf jiru hoo maali? Hagamis hojiirra ooluuf danda'a kan jedhu fuulduraaf kan ilaalamuudha. Daawwattoota OMN qophiin addaa dhimma kana irratti qabannee dhihaanne kan hanga yoonaa daawwattan ture qopheessee dhiheessuun kan isin waliin turan yoo hingidaate yeroo gaarii isiniif hawwina.
Via eyewitness testimony and satellite imagery, we verified the existence of at least 7 mass detention facilities in Humera, where torture is rampant, and 2 outside town, including a military camp and the Hawaja. These are pictures of Tigrayan victims, husbands, fathers, sons. Many show victims restrained using the same small gauge yellow electrical wire identified by eyewitnesses as having been stored in the electric goods warehouse in Humera.